Dear friends, welcome to AS American Center. Take your practical grammar book. It's in the page number 222 to 224. And we have come here to the video number 85. The topic chapter 16. The words which mention diminutives. The words which mentions diminutives. What do you mean by diminutives? Diminutives are named by using let as suffix. You are using let, let as suffix. The diminutive of leaf, you know leaf, and the diminutive is formed by you adding let to call as leaflet. So diminutives means small. For example, the shortness of the words. The shortness of the words is called diminutive. Shortness of the words in the sense something is bigger and something which is smaller. To mention the smaller thing, smaller noun, you call it as a diminutive. For example, what? See, something it is big. See, here you take city. City is something big. Citadel is a small city. City is something big. Citadel is something which is small. To mention something which is small, you are using diminutives by adding let as a suffix. For example, the word and the diminutives. Book, a booklet. What do you mean by book and booklet? Book is something bigger, right? Book. Booklet means a prospectus, a brochure. Booklet is smaller. Book is something big. The diminutive word for book is booklet, something which is smaller in size, in content. Ankle, anklet, ankle. You know ankle, what do you mean by ankle? Yes, anklet. You are wearing a bracelet or anklet. Pouch and pocket. What do you mean by pouch? Pouch is a big purse. You are carrying. Pouch. Packet. Packet is small, isn't it? So diminutives are smaller words. Car. Car is a big one. Chariot is a smaller one. Car is the most powerful one. It can go for thousands of kilometers. It can go 100 kilometers per hour. Chariot, it is a smaller one. It doesn't have that power. City, it is something a big city with metropolitan features like bridges, big roads, hotels, houses, lot many facilities. Citadel is a small place where you have see, you can say Kodambakam is a citadel, Chennai is a city, smaller place, citadel. Ring, ringlet, ring is a big ring, ringlet it's a smaller one. Crown, coronet. Cask, cask means what, sir? A barrel, cask. Cask means a barrel. Put oil, put petrol in the cask and you send, it is called cask. And casket means what you keep, the dead bodies, what you keep is called casket. Star, starlet. Star is a very big one, in fact 1,000 times bigger than earth. Star is a big one. Starlet means what? The starlet gets the light from the star. It's a smaller sprinkling ones, it is called starlet. Star is a bigger one. Starlet is a smaller one. Table, you know table is a big table. Tablet, it's small capsule. Table is a big one. Tablet is a smaller one. So all these diminutive words are smaller words. Coming here, stream. What do you mean by stream? A small river between the mountains, in the valley it goes. Stream. Streamlet is a smaller, still smaller river, you can say. Lock, locket. What do you mean by lock and locket? Something lock is a smaller, bigger one. Locket is smaller one. Dear is a bigger word. Darling is a smaller word in the sense. Dear is more powerful than darling. Corn, kernel. Corn means what? The nut. Kernel means what? In the coconut. Inside that the white, the eatable part inside the coconut, nut. It is called kernel. Corn, it's the small grain, it's the grains. Corn, kernel is the smaller one, corn is bigger one.
Brace, bracelet, brace, embracing, bracelet is a smaller one. Isle, isle is what? Island. Islet means what? A smaller place. Island. Sri Lanka is an isle. Islet is an island. Islet means smaller, smaller. Andaman Nicobar Islands, we have thousands of small places of 1 kilometer islands. Those are called islets. Isle is a bigger island. River, a big river. Rivulet means a smaller river. Brook is a bigger river. Brooklet is a smaller river. Statue, you know statue, big statue. Statute, statute is a smaller statues. Statue, bigger statue. Statute is a smaller statue. Tower, tubet. Tower, big tower. Tubet is smaller one. So book, booklet, ankle, anklet, pouch, pocket, car, chariot, city, citadel, ring, ringlet, crown, coronet, cask, casket, star, starlet, table, tablet, stream, streamlet, lock, locket, jaw, darling, corn, kernel, brace, bracelet, isle, islet, river, rivulet, brook, brooklet, statue, statute, tower, tubet. Now coming here, foreign words used in English writing and speaking. English is a foreign word. English is a foreign word. In English you find lot many other foreign words. German, French, Spanish, Italy, all this Italian language, all those words comes to English and it gets mixed up. So those words which are commonly used, which we have seen in the books and what we hear and listen, those words you are seeing. Chapter 17, antimeridinium. Antimeridinium, 12 a.m. to 11:59 a.m. 12 a.m. to a.m. morning to 11:59 p.m. isn't it? Antimeridinium, 11:59 a.m. isn't it? How come a.m.? See, p.m. is no, this no, this is p.m. to a.m. Antimeridinium, a.m. Okay, a.m. Okay, antimeridinium is a.m. 12 a.m. to 11:59. That's in the evening. It is called antimeridinium. PM is different. 1 minute, sir. 1 minute. Dear friends, we are a bit confused, isn't it? Antimeridinium and postmeridinium. Meridinium. Antimeridinium and postmeridinium. What? Antimeridinium is the early morning, midnight, 12. Sorry, morning, afternoon, that is, morning, early morning, midnight, 12 a.m. to the daytime, 11:15. It is called a.m. and postmeridinium is afternoon, 12 o'clock. It starts and continues up to night. It is called p.m. postmeridinium. Antimeridinium is the early morning or the night, midnight. Midnight after 12 o'clock, it is antimeridinium. Up to night 11:59, it is called antimeridinium. The time gap between midnight and noon, that is 12. Bona fide, very important, bona fide. You have heard about that? Bona fide, student of this college. Bona fide means with trust, with faith, with sincerity, with the truth. Those words are used with bona fide. Bona fide means with trust, with faith, with sincerity and with truth. It is a bona fide certificate, means it is a true certificate. Ad hoc, something organized for something special. Ad hoc, something organized for something special. My manager called an ad hoc meeting, some important meeting. Something organized for something special. My manager called an ad hoc meeting, some important meeting to discuss a new business. Ad hoc means very important, something special. Albeit means although, is humble. Albeit, even though.
Albeit means even though. Albeit he is rich means even though he is rich, he is very humble. Humble means what? Very calm. He doesn't show off. He is humble, albeit he is rich. Alibi, saying wrongly that the person is absent from the scene. A fellow was there, he was the person who killed somebody, but he says at that particular time of incidents of the murder, he was somewhere and he was able to create, make up a proof, a person to say that he was there some other place, saying wrongly that the person is absent from the scene. He was able to produce an alibi and escape from the case. He was involved in the murder, proof is there, but he created some other person to say that he was with him in some other place. That is called alibi. He was able to produce an alibi and escape from the case. Au revoir, till we meet again. Au revoir, till we meet again. Au revoir. We should not speak about politics. Au revoir. Till we meet again, we should not speak about politics. Au revoir. Till we meet again. We should not speak about politics till we meet again. Au revoir. Bon voyage. Enjoyable journey to you. Bon voyage. Enjoyable journey to you. Bon voyage for you and your family. You and your family are going. One of the friend is going to US, he and his family. You just say bon voyage for you and your family. Bon voyage, have a good journey. Bon homie, good manners. Bon homie, it's a good manners. It is your family and not school which teaches you bon homie. Good manners are taught in schools and not your family. This is what one person's idea, not everybody. It's a general idea. It is a relative idea, subjective idea. Okay, it is your family and not school which teaches you bon homie. Bon homie means good manners. Bit noir. Bit noir. A thing or a person which you dislike, which you hate. Something which you hate. Somebody you hate. Some persons you dislike. Then you are using the word bit noir. The CM is a bit noir for the opposition leader. The CM, Chief Minister, is a bit noir for the opposition leader. The Chief Minister doesn't like the opposition leader. Bit noir. Bit noir. So antimeritium, 12 a.m. to 11:59 a.m. Bona fide, with the trust, with faith, with hope, with sincerity, with the truth. Ad hoc, something organized for something special. Very important. Albeit, although. Alibi, saying wrongly that the person is there. A wrong proof. Au revoir, till we meet again. Bon voyage, have a wonderful journey. Bon homie, good manners. Bitty noir, enmity, hatred, ill feeling. So my dear friend, what you have seen is all the words and the diminutives and the foreign words in English. Hope you are able to understand? Yes, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் நடைமுறை இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 224 224 சாப்டர் 16. The words which means diminutives. Diminutives என்றால் என்ன? சிறிய. Diminutives என்றால் என்ன? சிறிய. அப்ப சிறியதை பற்றி சொல்லும் பொழுதே இந்த diminutives என்று சொல்கிறோம். Diminutives are named by using let. அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி let பயன்படுத்தி விட்டால். let என்றால் என்ன? அனுமதி அளி. ஆனால் இங்கே let பின்னொட்டாக சஃபிக்ஸாக அந்த வார்த்தைக்கு பிறகு எல்இடி வந்துவிட்டால் த டிமினிட்டிஸ் ஆஃப் லீஃப். லீஃப் என்ற ஒரு வார்த்தை, லீஃப் என்ற ஒரு வார்த்தை, அதற்கு பிறகு எல்இடி சேர்த்து கொண்டால் லீஃப்லெட் என்று சொல்கிறோம். லீஃப்னா என்ன? லீஃப்லெட்னா என்ன? லீஃப்னா இலை. லீஃப்லெட் என்றால் காகிதங்கள். when you notice. லீஃப்னா இலை, லீஃப்லெட் என்றால் நோட்டீஸுகள். லீஃபை விட லீஃப்லெட் சிறியது. காகிதம், அச்சிடப்பட்ட நோட்டீஸு, லீஃப்லெட். ஸோ வேர்ட் புக்குனா புஸ்தகம் பெரிதாக இருக்கிறது. புக்லெட் என்றால் என்ன? ப்ரோஷர் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு தொகுப்பு. ஒரு இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு போகிறீங்க, அவங்க ஒரு புக்லெட் கொடுக்குறார்கள். சிறிய தகவலை அடங்கிய சிறு புஸ்தகம். புக்குனா புஸ்தகம், புக்லெட்னா சிறிய புக்கு. ஆங்கிள்னா என்ன? ஆங்கிள். ஆங்கிள் என்றால் என்ன? கை வளைய, கை முட்டி. ஆங்கிலெட் என்றால் என்ன? கை வளையல், ஆங்கிலெட். பவுச் என்றால் என்ன? பவுச் என்றால் பெரிய பர்ஸு, பாக்கெட்டு.
ஈட்டி சேர்த்துக்கொள்ளும்போது சிறிய பேக்கெட், பவுச் என்றால் பெரிய ஒரு 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 சூட் கேஸில் பவுச் அல்லது ஒரு கேரி பேக் பவுச் பெருசாக இருக்கிறது, பர்ஸு பாக்கெட்டு சிறுசாக இருக்கிறது, கார் பெரிதாக இருக்கிறது, சேரியட் தேர் சிறிதாக இருக்கிறது. கார் பெருசென்றால் அதனுடைய சக்தி அதிகம், சேரியட் ஓடக்கூடிய சக்தி கம்மி. சிட்டி பெரிய மாநகரம், சிட்டாடல் ஒரு சிறிய ஊர். சிட்டி பெரிய ஊர், சிட்டாடல் சிறிய ஊர். ரிங் 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 என்றால் அந்த மோதிரம். ரிங்லெட் சிறிய காப்பு. கிரவுன் கோரனேட், கிரவுன் என்றால் மகுடம், கோரனேட் என்றால் ஒரு கோன் மாதிரி டைப்பில் வருகிறது. கேஸ்க் என்றால் என்ன? எண்ணெயை நிரப்பக்கூடிய கோப்பை, பேரல் பேரல் பேரல். கேஸ்கெட் என்றால் என்ன? செத்த உடல்களை புதைக்க வைக்கக்கூடிய கேஸ்கெட். செத்த உடம்புகளை கிறிஸ்துவ மதத்திலே அதை புதைத்து வைப்பார்கள், அது கேஸ்கெட். ஸ்டார் நட்சத்திரம், ஸ்டார்லெட்னா நட்சத்திரத்திலிருந்து ஒளியை பெற்று சிறு மின்னிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறு நட்சத்திரங்களை ஸ்டார்லெட். டேபிள் மேஜை, டேப்லெட். டேப்லெட் என்றால் என்ன? சிறு மாத்திரை, கேப்சியூல். ஸ்ட்ரீம் என்றால் ஓடை, ஸ்ட்ரீம்லெட் என்றால் சிறு ஓடை. லாக் என்றால் பூட்டு, லாக்கெட் என்றால் சிறு பூட்டு. டியர் பெரிய அன்பான, டார்லிங் சின்னத்தனமாக சிம்பிளாக சொல்லுகிறாய். கான் என்றால் என்ன? பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு கான் பெருசாக இருக்கிறது. கெர்னல் என்றால் என்ன? அது உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய சிறு பருப்பு. பிரேஸ் அணைத்தல், பிரேஸ்லெட் கை வளையம். ஐல் பெரிய தீவு, ஐலெட் சிறு சிறு தீவுகள். ரிவர் பெரிய ஆறு, ரிவலெட் சிறு ஆறு. ப்ரூக் பெரிய ஆறு, மறுபடியும் ப்ரூக்லெட் சிறு ஆறு. ஸ்டாச்சு பெரும் சிலை, ஸ்டாச்சூட் சிறு சிலை. டவர் மிகப்பெரிய கோபுரம், டுபெட் சிறு கோபுரம். ஸோ எல்லிட்டு என்று பின்னோட்டு வந்து விட்டாலே சிறிய என்று வருகிறது. ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் வெளிநாட்டு வார்த்தைகள். இன் இங்கிலீஷ் ஆங்கிலமே வெளிநாட்டு வார்த்தை. அந்த ஆங்கிலத்திலே வெளிநாட்டு வார்த்தைகள் ஸ்பானிஷ், இட்டாலியன், பிரெஞ்சு, ஜெர்மன் போன்ற மொழிகள் கலக்கும் பொழுது அதை வழக்கமாக ரைட்டிங் எழுதுவதிலும் ஸ்பீக்கிங் பேசுவதிலும் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஆன்டி மெரிடியம், போஸ்ட் மெரிடியம், ஏஎம் பிஎம் என்று சொல்வார்கள். ஏஎம் என்றால் என்ன? அதிகாலையிலே 4 மணிக்கு நமக்கு அதிகாலை, அதற்கு முன்னாடி காலை 12:1 இரவிலே 12:1 ஏஎம். ஆன்டி மெரிடியம். அது அப்படியே போய்கொண்டு எது வரைக்கும் வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது 11:59 வரைக்கும் பகலிலே அது ஏஎம் என்று சொல்கிறோம். காலை 12:1 ஏஎம்லிருந்து அந்த மதியம் 11:59 வரைக்கும் ஏஎம். அதற்கப்புறம் 12 மணி பகலிலிருந்து இரவு வரைக்கும் அது பிஎம் என்று சொல்கிறோம். த டைம் கேப் பிட்வீன் மிட் நைட் அண்ட் நூன். நடு இரவிலிருந்து பகல் 12 மணிக்கு வரக்கூடியதை நாம் ஆன்டி மெரிடியம் என்று சொல்கிறோம். பொனஃபைட் வித் ட்ரஸ்ட், நம்பிக்கையுடன். பொனஃபைட் நம்பிக்கையுடன். ஃபெய்த் நம்பிக்கையுடன். சின்சியாரிட்டி முழு எண்ணத்துடன். ட்ரூத் உண்மையுடன். பொனஃபைட், இட் இஸ் எ பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் என்று சொல்கிறோம். அது உண்மையான சான்றிதழ், டூப்ளிகேட் அல்ல. பொனஃபைட் என்றால் உண்மையான என்ற அர்த்தம். ஆடாக், ஆடாக் ஏடிஹெச்ஓசி என்றால் என்ன? சம்திங் ஆர்கனைஸ் ஃபார் சம்திங் ஸ்பெஷல். ஏதோ ஒன்று சிறப்பாக, ஒன்று ஸ்பெஷலாக, ஒன்று நடைபெறுவதற்காக சொல்லக்கூடிய அந்த சொல் ஆடாக். மை மேனேஜர் என்னுடைய மேலாளர் கால் அழைத்தார். an ad hoc மீட்டிங், ஒரு திடீர் சந்திப்பு, ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் சந்திப்பை என்னுடைய மேலாளர் அழைத்தார். டு டிஸ்கஸ் a நியூ பிஸ்னஸ், ஒரு புதிய வியாபாரம் தொடங்குவதற்காக என்னுடைய மேலாளர் ஒரு தனிப்பட்ட விசேஷமான ஒரு கலந்துரையாடல் மீட்டிங்குக்கு அழைத்தார். ஏடாக் என்றால் விசேஷமான, ஆல்பீட் என்றால் இருந்தாலும் கூட, ஆல்பீட் என்றால் இருந்தாலும் கூட. இஸ் ஹம்பிள், அவன் அடக்கமானவனாக இருக்கிறான். ஆல்பீட் இஸ் ரிச், அவன் பணக்காரனாக இருந்தாலும் கூட. ஆல்பீட் என்றால் என்ன? இருந்தாலும் கூட என்று வருகிறது ஆல்பீட். அலிபி, அருமையான வார்த்தை அலிபி. saying wrongly that the person is absent from the scene. saying wrongly that the person is absent from the scene.
அலிபி என்றால் ஆங்கிலத்திலே அலிபி என்றால் பொய் சாட்சி. பொய் சாட்சி. அப்போ ஒருத்தன் கொலை செய்திருக்கிறான், பார்த்த சாட்சிகள் இருக்கிறது, ஆனால் இவன் புதிய ஒரு சாட்சியை தயார்படுத்தி கொள்கிறான். அந்த சாட்சி சொல்கிறது இவன் கொலை நடந்த சமயத்திலே அங்கு இல்லை, என்னிடம்தான் இருந்தான் என்று. அலிபி என்றால் பொய் சாட்சி. he was able to produce an alibi. அவன் ஒரு பொய் சாட்சியை உருவாக்க முடிந்தது. and escape from the case. அவன் வழக்கிலிருந்து தப்ப முயன்றான், முடிந்தது. ஆறுவோயர். ஆறுவோயர். ஆறுவோயர் என்றால் என்ன? மறுபடியும் நாம் சந்திக்கிற வரை. ஆறுவோயர் என்றால் மறுபடியும் நாம் சந்திக்கிற வரை. we should not speak about politics. ஆறுவோயர். நாம் மறுபடியும் அரசியலை பற்றி பேசக்கூடாது. நாம் அரசியலை பற்றி பேசக்கூடாது. மறுபடியும் நாம் சந்திக்கிற வரை. ஆறுவோயர் என்றால் மறுபடியும் நாம் சந்திக்கிற வரை. born voyage. அருமையான வார்த்தை. born voyage. அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. born voyage. enjoyable journey to you. நீ அருமையாக பயணம் செய், நிம்மதியாக பயணம் செய், வெற்றிகரமாக பயணம் செய் என்று பயணம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும் பொழுது born voyage என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். அதிக அளவிலே பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. born voyage for you and your family. நீயும் உன் குடும்பத்தாரும் நிம்மதியாக, அருமையாக, சந்தோஷமாக, வெற்றிகரமாக உங்கள் பயணத்தை தொடருங்கள். born voyage. இனிமையான பயணமாக இருக்கட்டும். born homey. good manners. நல்ல நடத்தைகள், நல்ல பண்புகள், நல்ல குணங்கள் கற்பது. born homey. it is your family and not school which teaches you born homey. அப்ப born homey என்றால் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள். அது உன் குடும்பத்தார் தான் உனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்களே ஒழிய பள்ளிக்கூடம் கற்றுக் கொடுப்பதில்லை. நல்ல பழக்க வழக்கங்கள். so born homey என்றால் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள். betinoiri. betinoiri என்றால் என்ன? thing or a person which you dislike. எந்த மனிதரை நீ வெறுக்கிறாயோ, எந்த பொருளை நீ வெறுக்கிறாயோ அதை betinoiri என்று சொல்கிறாய். the CM is a betinoiri. முதலமைச்சர் வெறுக்கிறார் for the opposition leader. அவருக்கு ஒரு வெறுப்பு இருக்கிறது எதிர்க்கட்சி தலைவர் மேலே. betinoiri. so நண்பர்களே, ஆன்டி மெரிடியம் என்றால் காலை, அதிகாலை, மதியம், உச்ச மதியம் வரைக்கும். பிஎம் என்று போஸ்ட் மெரிடியம் என்று சொல்லும் பொழுது மதியத்திலிருந்து இரவு வரை. ஸோ ஏஎம் பிஎம் என்று சொல்கிறோம். பொனாஃபைட் என்றால் என்ன? உண்மையான. ஆடாக் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று விசேஷமாக. ஆல்பீட் என்றால் இருந்தாலும் கூட. அலிபி என்றால் பொய் சாட்சி. ஆர்ஓ என்றால் மறுபடியும் நாம் சந்திக்கும் வரை. born ஓஎம்ஏ born voyage. இனிய பயணமாக இருக்கட்டும். born homey. நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், குணங்கள். betinoir என்றால் எந்த மனிதனை, எந்த பொருளை நீ வெறுக்கிறாயோ அதை betinoir என்று சொல்கிறாய். ஸோ புக் என்பதற்கு புக்லெட், பெரிய வார்த்தை. புக். புக்லெட் சிறிய வார்த்தை. ankle, anklet, pouch, pocket, car, chariot, city, citadel, ring, ringlet, crown, coronet, casket, star, starlet, table, tablet, stream, streamlet, lock, locket, deer, darling, corn, kernel, brace, bracelet, isle, islet, river, rivulet, brook, brooklet, statue, statute, chava, chuvate. ஸோ நண்பர்களே, இந்த டிமினிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய வார்த்தையிலிருந்து சிறிய வார்த்தைக்கு மாற்றக்கூடிய அந்த பின்னொட்டு இங்கே எல்இடியை சேர்த்துக் கொள்கிறாய். அதே போன்று ஆங்கிலத்திலே, ஆங்கிலம் வெளிநாட்டு மொழி, அந்த ஆங்கிலத்தில் இன்னும் பல வெளிநாட்டு வார்த்தைகள் கலக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளினுடைய அர்த்தம் என்ன, அது அதிக அளவிலே ஆங்கிலத்திலே பேசக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கிறது. அதையும் நீ அறிந்து தெரிந்து இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற செய்திகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. American Spoken English Center in Chennai. This is English Malayalam version. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്ക്, അതിലെ ചാപ്റ്റർ 16 16ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ the words which mention diminutives. ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 222 to 224 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ ഈസ് 85. ചാപ്റ്റർ 16. നമ്മൾ 16ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്റർ എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? The words which mention diminutives. Diminutives means ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. Diminutives are named by using let as suffix. Let as suffix. The diminutive of leaf is formed by adding let to called leaflet. Diminutives mentions the shortness of the words. Diminutive means shortness of the words. അതായത് ഒരു വാക്ക് അത് ചുരുങ്ങിയ രൂപമാണ് diminutives എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലീഫ്.
ലീഫ് എന്നാൽ ഇല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ലെറ്റ് ഒരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലീഫ്ലെറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ്? ലീഫ്ലെറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അച്ചടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടീസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ലീഫ്ലെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡിമിനേറ്റീവ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ബുക്ക്. അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് ബുക്ക്ലെറ്റ്. ബുക്ക് എന്നാൽ ഒരു പുസ്തകം, ബുക്ക്ലെറ്റ് എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ സൈസിലുള്ള, നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ തരുന്ന ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ്, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബുക്ക്ലെറ്റ്, അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫോം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആങ്കിൾ. ആങ്കിൾ മീൻസ് കണങ്കാല്. ആംഗ്ലെറ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ലെറ്റ് സഫിക്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആംഗ്ലെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതെന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? കാൽ ചിലമ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പൗച്ച്. പൗച്ച് എന്നാൽ ഒരു സ്യൂട്ട് കേസ്, എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് പൗച്ച്. അതിൻ്റെ കൂടെ ലെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോക്കറ്റ്. പോക്കറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ചെറുതാണ്, പൗച്ച് എന്നതിനേക്കാളും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പോക്കറ്റ്. ദെൻ കാർ. കാർ. ചാരിയറ്റ്. ചാരിയറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രഥം. രഥം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, അതായത് കാറിനേക്കാളും കുറച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞ തരത്തിൽ ചാരിയറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദെൻ സിറ്റി. സിറ്റി, സിറ്റാഡൽ. സിറ്റി മീൻസ് ഒരു വലിയ നഗരം. സിറ്റാഡൽ മീൻസ് ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് കോട്ട പോലെയുള്ള ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ റിംഗ്. റിംഗ്, റിംഗ്ലെറ്റ്. റിംഗ് എന്നാൽ മോതിരം, അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡാണ് റിംഗ്ലെറ്റ്. ദെൻ ക്രൗൺ. കൊറോണേറ്റ്. ക്രൗൺ മീൻസ് കിരീടം. കൊറോണേറ്റ് മീൻസ് ചെറിയ തലപ്പാവ് പോലെ നമ്മൾ തുണി കൊണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതാണ് കൊറോണേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കാസ്ക്. അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡാണ് കാസ്കറ്റ്. സ്റ്റാർ. സ്റ്റാർ, സ്റ്റാർലെറ്റ്. സ്റ്റാർ എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ. നമ്മൾ സ്റ്റാർലെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രതിഭയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുഗതാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് സ്റ്റാർലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ടേബിൾ. ടേബിൾ, ടാബ്ലെറ്റ്. ടേബിൾ എന്നാൽ ഒരു മേശ, ടാബ്ലെറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു മരുന്ന്, ഒരു ചെറിയ പീസ് പോലെ ടാബ്ലെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രീം. 11ാമത്തെ വേർഡാണ് സ്ട്രീം. സ്ട്രീം എന്നാൽ ഒരു ധാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാഹം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡാണ് സ്ട്രീംലെറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോക്ക്. ലോക്ക് മീൻസ് പൂട്ട്, ലോക്കറ്റ്. ദെൻ ഡിയർ. ഡിയർ മീൻസ് പ്രിയപ്പെട്ട, അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡാണ് ഡാർലിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺ. കോൺ മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ധാന്യം എന്ന രീതിയിൽ, അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡ് കേണൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രേസ്. അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റ്. ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്നാൽ കയ്യിൽ ധരിക്കുന്ന ഒരു റിങ് പോലെയുള്ള സാധനം. നെക്സ്റ്റ് വൺ അയൽ. അയൽ മീൻസ് ഒരു ദ്വീപ്, ഒരു ഐലൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോമാണ്. ഐലറ്റ് മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകൾ. റിവർ. റിവർ എന്നാൽ നദി, അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡാണ് റിവലറ്റ്. ദെൻ ബ്രൂക്ക്. ബ്രൂക്ക് എന്നാൽ ചെറിയൊരു അരുവി. ബ്രൂക്ക്ലെറ്റ്. സ്റ്റാച്യു. സ്റ്റാച്യു മീൻസ് വലിയൊരു പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശില്പം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡ് സ്റ്റാച്യുവറ്റ്. സ്റ്റാച്യുവറ്റ് മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങൾ, ചെറിയ നമ്മൾ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ. ടവർ. ടവർ മീൻസ് അധികം ഉയരമുള്ള നല്ല പൊക്കത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, അതിനാണ് നമ്മൾ ടവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടുവെറ്റ്, ചെറിയ ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ചാപ്റ്റർ 16, 16ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വേർഡ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ഡിമിനേറ്റീവ്സ്. ഡിമിനേറ്റീവ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ഫോം, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്, ചെറുതാക്കി പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ. അതിൽ ബുക്ക്, ബുക്ക്ലെറ്റ്, ആങ്കിൾ, ആംഗ്ലെറ്റ്, പൗച്ച്, പോക്കറ്റ്, കാർ, ചാരിയറ്റ്, സിറ്റി, സിറ്റാഡൽ, റിംഗ്, റിംഗ്ലെറ്റ്, ക്രൗൺ, കോറോനെറ്റ്, കാസ്ക്, കാസ്കറ്റ്, സ്റ്റാർ, സ്റ്റാർലെറ്റ്, ടേബിൾ, ടാബ്ലെറ്റ്, സ്ട്രീം, സ്ട്രീംലെറ്റ്, ലോക്ക്, ലോക്കറ്റ്, ഡിയർ, ഡാർലിംഗ്, കോൺ, കേണൽ, ബ്രേസ്, ബ്രേസ്ലെറ്റ്, അയൽ, ഐലറ്റ്, റിവർ, റിവലറ്റ്, ബ്രൂക്ക്, ബ്രൂക്ക്ലെറ്റ്, സ്റ്റാച്യു, സ്റ്റാച്യുവറ്റ്, ടവർ, ടുവറ്റ്. ഇത്രയും വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിമിനേറ്റീവ് വേർഡ്സ് കണ്ടു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 17ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം. ഫോറിൻ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ മറ്റു പല ഭാഷകളുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് തുടങ്ങിയ പലതരത്തിലുള്ള
ഭാഷകളിൽ നിന്നും ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ കടമെടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ പല വാക്കുകളും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ, ആൻറ്റി മെറീഡിയം. ആൻറ്റി മെറീഡിനം മീൻസ് AM. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റി മെറീഡിനം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മെറീഡിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാത്രി 12 മുതൽ ഉച്ച 12 വരെയുള്ള 2 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ 12 രാത്രി 12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം 12 AM മുതൽ പിറ്റേന്ന് ഉച്ച വരെയുള്ള 11:59 വരെയുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി മെറിഡിയനുമായിട്ട് പറയുന്നത്. ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മിഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് നൂൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബോണഫൈഡ്. ബോണഫൈഡ് മീൻസ് വിത്ത് ട്രസ്റ്റ് ഓർ ഫെയ്ത്ത്, സിൻസിയറിറ്റി, ട്രൂത്ത്. വളരെ വിശ്വസ്തയോടെ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ലെറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വിത്ത് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബോണഫൈഡ് എന്നുള്ള വാക്ക്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വളരെ വിശ്വസനീയമായ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബോണഫൈഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡോക്ക്. അഡോക്ക് മീൻസ് സംതിങ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോർ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ അഡോക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മൈ മാനേജർ കോൾഡ് ആൻ അഡോക്ക് മീറ്റിംഗ് ടു ഡിസ്കസ് എ ന്യൂ ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടിയന്തരമായി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അഡോക്ക് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആൽബിറ്റ്. ആൽബിറ്റ് മീൻസ് ഓൾദോ, എന്നിരുന്നാലും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹീ ഈസ് ഹംബിൾ ആൽബിറ്റ് ഹീ ഈസ് റിച്ച്. അവൻ വളരെ ധനികനാണ്, എന്നിരുന്നാലും വളരെ വിനയാന്വിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അലിബി. അലിബി മീൻസ് സേയിങ് റോങ്ലി ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ആബ്സെന്റ് ഫ്രം ദ സീൻ. അതായത് ഒരു ശരിയായ വ്യക്തിയല്ല, ഒരു കള്ളസാക്ഷി, ഒരു ഡമ്മി പോലെ നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അലിബി എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ അലിബി ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ കേസ്. അതായത് ഒരു കള്ളസാക്ഷി, ഒരു പകരം ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് ആ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അലിബി എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓർ റിവയർ. ഓർ റിവയർ മീൻസ് ടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന അതുവരേക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ, വി ഷുഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ആർ റിവയർ. അടുത്ത തവണ കാണുന്ന വരേക്കും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി സംസാരിക്കില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബോൺ വോയേജ്. ബോൺ വോയേജ് നമുക്ക് ധാരാളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ബോൺ വോയേജ് മീൻസ് ഹാവ് എ നൈസ് ജേർണി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു ആശംസ, ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആശംസ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് എൻജോയബിൾ ജേർണി ടു യു. ആശംസാ രൂപത്തിൽ പറയുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, ബോൺ വോയേജ് ഫോർ യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി. യാത്ര, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്ര നല്ലതായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു, ബോൺ വോയേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബോൺ ഹോമി. ബോൺ ഹോമി മീൻസ് ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, നല്ല പെരുമാറ്റ രീതികൾ. എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് നോട്ട് സ്കൂൾ വിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് യു ബോൺ ഹോമി. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നല്ല പെരുമാറ്റ രീതികൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ സ്കൂളിൽ നിന്നല്ല. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരളവ് വരെ കിട്ടും, എങ്കിലും കുടുംബമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അടിത്തറ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബോൺ ഹോമി എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെറ്റിനോയർ. ബെറ്റിനോയർ മീൻസ് എ തിങ് ഓർ എ പേഴ്സൺ വിച്ച് യു ഡിസ്ലൈക്ക്. ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്, നമ്മൾ ആ ഒരു വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, അതാണ് നമ്മൾ ബെറ്റിനോയർ എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ CM ഈസ് എ ബെറ്റിനോയർ ഫോർ ദ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ. ദ CM ഈസ് എ ബെറ്റിനോയർ. മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ്, നല്ല രസത്തിലല്ല, പരസ്പരം ശത്രുതയിലാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ദ CM ഈസ് എ ബെറ്റിനോയർ ഫോർ ദ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫോറിൻ വേർഡ്സ് മീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തന്നെ മറ്റു ഭാഷകളുടെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ. അതിൽ ആൻറ്റി മെറിഡിയം, ആൻറ്റി മെറിഡിനം. ദെൻ ബോണഫൈഡ്. ബോണഫൈഡ് മീൻസ് വിത്ത് ട്രസ്റ്റ്, വിശ്വസ്തയോടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അഡോക്ക്. അഡോക്ക് മീൻസ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ആൽബിറ്റ്. ആൽബിറ്റ് മീൻസ് ഓൾദോ, എന്നിരുന്നാലും. അലിബി. Alibi means saying wrongly that the person is absent from the scene. Then, or revoyer.
മീൻസ് ടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ, അടുത്ത തവണ കാണുന്ന വരേക്കും. ബോൺ വോയേജ്, ബോൺ വോയേജ് മീൻസ് ഹാവ് എ നൈസ് ജേർണി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, എൻജോയബിൾ ജേർണി ടു യു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോൺ ഹോമി, ബോൺ ഹോമി മീൻസ് ഗുഡ് മാനേഴ്സ്, നല്ല പെരുമാറ്റ രീതികൾ. ബെറ്റിനോയർ, ബെറ്റിനോയർ മീൻസ് എ തിങ് ഓർ എ പേഴ്സൺ വിച്ച് യു ഡിസ്ലൈക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ വസ്തുവോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ബെറ്റിനോയർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఎన్ అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ చెన్నై. ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వర్షన్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 222, 224, వీడియో నెంబర్ 85. మనం ముందు క్లాస్లో 15వ పాఠంని ముగించుకున్నాం. ఈ క్లాస్లో చాప్టర్ 16 ఏంటి అంటే పాఠం 16 ద వర్డ్స్ విచ్ మెన్షన్ డిమినిటివ్స్, అనగా డిమినిటివ్స్ గురించి ఏ పదాలు అయితే ఉన్నాయో వాటికి మనం డిమినిటివ్స్గా ఎలా మారుస్తాం అనేది ఈ పాఠంలో చూద్దాం. డిమినిటివ్స్ ఆర్ నేమ్డ్ బై యూజింగ్ ఎల్ఈటి యాజ్ సఫిక్స్. మనం డిమినిటివ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక పదానికి చివర ఎల్ఈటి అనే పదాన్ని కనుక దానికి కలిపితే దాన్ని మనం డిమినిటివ్స్ అంటాం. The diminutives of LEF is formed by adding LET to call leaflet. Diminutives mentions the shortness of the words. మనం ఏదైతే డిమినిటివ్ LEF అంటే లీఫ్ అనగా ఆకు అనే దానికి మనం దానికి చివరిలో LEFకి LET అనే పదాన్ని కనుక చేరిస్తే దాన్ని మనం లీఫ్లెట్ అనగా చిన్న పదాలు రాసే దాని గురించి చెప్పేదానికి మనం లీఫ్లెట్ అంటాం. దాన్ని లీఫ్కి డిమినిటివ్ వచ్చేసి లీఫ్లెట్ అయితే అసలు డిమినిటివ్స్ అనేది పదానికి పదాన్ని గురించి పెద్దగా చెప్తే దాన్ని చిన్నది చేసి చెప్పడానికి మనం డిమినిటివ్స్ అనే పదాలని ఉపయోగిస్తాం. వర్డ్స్ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి డిమినిటివ్స్, అవి ఏంటివి అంటే బుక్, బుక్ అనగా పుస్తకం, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి బుక్లెట్. బుక్ అనగా పెద్ద పుస్తకం, బుక్లెట్ అంటే చిన్న పుస్తకం. మనం ఫోన్ నెంబర్లు రాసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఏదైనా కోచింగ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు జస్ట్ ఒక బుక్లెట్ లాంటిది ఇస్తారు కదా, దాని గురించి చెప్పేదానికి మనం బుక్లెట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 2 అంకిల్, అంక్లెట్, అంకిల్ అండ్ యాంక్లెట్. యాంకిల్ అనగా పాదరక్షణ గురించి ఉపయోగించేది, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి యాంక్లెట్. 3 పౌచ్, పౌచ్, పౌచ్ అనగా మనం పెద్ద పెద్ద వస్తువులను పెట్టుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగించేదాన్ని మనం పౌచ్ అంటాం. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి పాకెట్. పాకెట్ అనగా చిన్న జేబులు ఉంటాయి కదా, ఆ జేబుల్ని మనం పాకెట్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ కార్, కార్ అనగా మనం ఎన్ని కిలోమీటర్లైనా ప్రయాణించడానికి ఉపయోగించే వాహనాన్ని కార్ అంటాం. నెక్స్ట్ దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి చారిట్. చారిట్ అనగా మనం ఎక్కువ దూరం కాకుండా కొంతవరకు మాత్రమే ఆ చారిట్లో మనం ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించలేము అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం చారిట్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 5 సిటీ, సిటీ అనగా నగరం, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి సిటాడెల్. సిటాడెల్ అనగా ఒక చిన్న ప్లేస్. ఇప్పుడు సిటీ అంటే నగరంలో ఒక స్ట్రీట్ గురించి చెప్పడానికి మనం సిటాడెల్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ రింగ్, రింగ్ అనగా పెద్ద సర్కిల్ని కనుక కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం రింగ్ అంటాం. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి రింగ్లెట్. రింగ్లెట్ అనగా మనం చిన్న చిన్న ఉంగరాలు అవన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా, దానికి చిన్న రింగ్ అనగా చిన్నదిగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని రింగ్లెట్ అంటాం. నెక్స్ట్ 7వది కార్న్, కార్న్ అనగా దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి కార్నెట్. నెక్స్ట్ 8 క్యాస్క్, క్యాస్క్ వచ్చేసరికి క్యాస్క్ డిమినిటివ్ వర్డ్ క్యాస్లెట్, క్యాస్కెట్స్. నెక్స్ట్ 9 స్టార్, స్టార్ అనగా నక్షత్రం. నక్షత్రం అంటే చాలా పెద్ద వెలుగుని ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం స్టార్ అంటాం. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి స్టార్లిట్. స్టార్లిట్ అనగా ఆ వెలుతురు జస్ట్ అలాగొచ్చి ఆగిపోతూ చిన్న చిన్న వెలుతురు చిన్న చిన్న స్ప్రింకిల్స్గా వస్తే దాన్ని మనం స్టార్లిట్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ 10వది టేబుల్. టేబుల్ అనగా పెద్ద చెక్కతో కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం టేబుల్ అంటాం. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి ట్యాబ్లెట్. ట్యాబ్లెట్ అనేది ఇంత సైజులో చిన్న సైజులో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం డిమినిటివ్ వర్డ్ టేబుల్కి డిమినిటివ్ వర్డ్ ట్యాబ్లెట్. అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్, స్ట్రీమ్కి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి స్ట్రీమ్లెట్. స్ట్రీమ్ అనగా
ఒక పెద్ద ప్రవాహం లాంటిది. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి స్ట్రీమ్లెట్. నెక్స్ట్ 12 లాక్. లాక్ అనగా తాళం, పెద్ద తాళా బుర్ర లాగా లాక్ చేస్తాం అని చెప్పి అంటాం కదా, దాన్ని లాక్ అంటాం. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి లాకెట్. లాకెట్ అనగా మనం చైన్స్లో చిన్న చిన్న డాలర్స్ని వాటిని ఉపయోగిస్తాం కదా, దాన్ని మనం లాకెట్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ 13 డియర్. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి డార్లింగ్. డియర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఎమోషన్తో పిలిచేది, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి డార్లింగ్. నెక్స్ట్ 14 కార్న్. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి కెర్నల్. కార్న్ అనగా మనకి జస్ట్ విత్తనాలు, కొన్ని విత్తనాల గురించి చెప్పేది. కార్న్. కెర్నల్ అనగా మనకి కొబ్బరి బొండాలో ఒక తెల్ల లాంటి లేయర్ ఉంటుంది కదా, దాని గురించి చెప్పడానికి మనం కెర్నల్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఐల్. ఐస్ అనగా మనకి చిన్న చిన్న దీవుల గురించి చెప్పేదానికి మనం ఐస్ అంటాం. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి ఐలెట్. ఐలెట్ వచ్చేసరికి చిన్న చిన్న ద్వీప కల్పాలని గురించి చెప్పడానికి మనం దీన్ని ఐలెట్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ 17 రివర్. రివర్కి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి రివ్లెట్. రివర్ అనగా నది ప్రవాహం, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి రివ్లెట్. నెక్స్ట్ 18 బ్రోక్. బ్రోక్. బ్రోక్ అనగా దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి బ్రోకెల్. నెక్స్ట్ 19 స్టాచ్యూ. స్టాచ్యూ అనగా ఒక పెద్ద విగ్రహాలని కానీ పెద్ద పెద్ద స్టాచ్యూస్ బొమ్మల్ని పెడతా ఉంటారు కదా, దాన్ని మనం స్టాచ్యూ అంటాం. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి స్టాచ్యూట్. స్టాచ్యూట్ అనేది దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్. నెక్స్ట్ 20 టవర్. టవర్ అనగా మనం పెద్ద పెద్ద సెల్ ఫోన్ టవర్స్ కానీ టీవీ టవర్స్ కానీ ఎంత ఎత్తులో ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం టవర్ అంటాం. దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి ట్యూయట్. ట్యూయట్ అనేది టవర్కి డిమినిటివ్ వర్డ్. చాప్టర్ 16 ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ కొన్ని పదాలకి డిమినిటివ్ వర్డ్స్ గురించి ఇక్కడ ఈ పాఠంలో చూస్తాం. డిమినిటివ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక పదానికి చివర మనం ఎల్ఈటి అనే సఫిక్స్ని ఒక పదానికి చివరిలో కలిపితే దాన్ని మనం డిమినిటివ్ వర్డ్స్ అంటాం. వాటికి ఇక్కడ డిమినిటివ్ వర్డ్స్ ఏంటివి అంటే బుక్ అనే దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి బుక్లెట్. నెక్స్ట్ అంకెల్ అనే దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి అంక్లెట్. నెక్స్ట్ పౌచ్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ పాకెట్. కార్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి చారెట్. నెక్స్ట్ 5 సిటీ. సిటీకి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి సిటాడెల్. రింగ్. రింగ్కి డిమినిటివ్ వర్డ్ రింగ్లెట్. కార్న్. కార్న్కి డిమినిటివ్ వర్డ్ కార్నెట్. క్యాస్క్. క్యాస్కి డిమినిటివ్ వర్డ్ క్యాస్కెట్. స్టార్. స్టార్కి డిమినిటివ్ వర్డ్ స్టార్లెట్. టేబుల్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి ట్యాబ్లెట్. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి స్ట్రీమ్లెట్. లాక్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి లాకెట్. డియర్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి డార్లింగ్. కార్న్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ కెర్నల్. నెక్స్ట్ బ్రేస్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి బ్రేస్లెట్. నెక్స్ట్ ఐల్, దాని డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి ఐలెట్. రివర్, దాని డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి రివ్లెట్. బ్రోక్, దానికి డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి బ్రోకిల్. స్టాచ్యూ, దాని డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి స్టాట్యూట్. టవర్, దాని డిమినిటివ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి ట్యూయట్. ఈ 20 పదాలు అనేవి మనం వాడేదానికి డిమినిటివ్ వర్డ్స్. ఇంతటితో ఈ 16వ చాప్టర్ ముగిసింది. నెక్స్ట్ 17వ చాప్టర్ ఏంటి అంటే ఫారెన్ వర్డ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. మనం ఇతర దేశాల ఇంగ్లీష్ పదాలని ఇంగ్లీష్లో చదవడానికి రాయడానికి ఎలా ఉపయోగిస్తాం అనేది ఈ చాప్టర్ 17. దానికి ఇక్కడ కొన్ని ఈ ఫారెన్ వర్డ్స్ ఇవ్వబడ్డాయి, దానికి అర్థాలు ఏంటి, దానికి ఉదాహరణలు ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ యాంటీ మెరీడియన్. యాంటీ మెరీడియన్ అంటే మనకి పోస్ట్ మెరీడియన్, యాంటీ మెరీడియన్ అని 2 పదాలు ఉంటాయి. దాన్ని కాలాన్ని గురించి చెప్పడానికి మనం వాటిని ఉపయోగిస్తాం. యాంటీ మెరీడియన్ అనగా మనకి అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు ఉన్న మధ్య సమయానికి మనం ఉపయోగించే దాన్ని యాంటీ మెరీడియన్ అంటాం. 12 AM to 11:59 AM ఈ మధ్యలో ఉన్న కాలాన్ని మనం యాంటీ మెరీడియన్ అంటాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ మిడ్ నైట్ అండ్ నూన్ దట్ ఈస్ 12. 2 కాలాలకి రాత్రి 12 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 11:59 మధ్య కాలాన్ని మనం యాంటీ మెరీడియన్ అంటాం. నెక్స్ట్ బోనిఫైడ్. బోనిఫైడ్ అనగా అర్థం ఏంటి అంటే విత్ ట్రస్ట్, ఫెయిత్, సిన్సియారిటీ, ట్రూత్.
అనగా నిజాయితీగా ఉండడం, నిజాలు మాట్లాడడం. ట్రస్ట్ అనగా ఖచ్చితంగా ఆ పనికి కరెక్ట్గా నిమగ్నమై ఉండడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం బోనిఫైడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఏ బోనిఫైడ్ సర్టిఫికేట్. అది నిజమైన సర్టిఫికేట్. అతను ఆ కాలేజ్లో చదివాడు కాబట్టే అతనికి ఆ బోనిఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, నిజాయితీగా చదివాడు కాబట్టే ఇచ్చాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ బోనిఫైడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అడాక్. అడాక్ 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 అనగా సంథింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫర్ సంథింగ్ స్పెషల్. ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్, ఏదైనా దాన్ని గురించి ప్రత్యేకంగా ఆర్గనైజేషన్ తీసుకునేదానికి, ఏదైనా ఒక దాన్ని స్పెషల్గా చెప్పేదాని గురించి చెప్పడానికి మనం అడాక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మై మేనేజర్ కాల్డ్ అన్ అడాక్ మీటింగ్ టు డిస్కస్ ఏ న్యూ బిజినెస్. మా మేనేజరు కొత్త వ్యాపారం పెట్టేదాని గురించి ఒక అడాక్ మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేశాడు. దానిలో మేము ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది విచారించుకుంటున్నాం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం అడాక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అల్బిట్. అల్బిట్ అల్బిట్ అనగా ఆల్దో, అంటే అది ఇది రెండు అని అర్థం. హీఈస్ హంబుల్ అల్బిట్ హీఈస్ రిచ్. అతను చాలా నిదానమైన వ్యక్తి, లేకపోతే చాలా సైలెంట్, అలాగే అతను చాలా ధనికుడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం అల్బిట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అలిబి. అలిబి అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి సేయింగ్ రాంగ్లీ దట్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఫ్రమ్ ద సీన్. ఒక వ్యక్తి గురించి మనం అతను ఆ పని చేయనప్పటికీ ఆ వ్యక్తి గురించి ఆ పని చేశాడు అని చెప్పేసి తప్పుగా చెప్పేదాని గురించి చెప్పడానికి మనం అలిబి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి హీ వాజ్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ అన్ అలిబి అండ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద కేస్. అతను ఆ కేసు అనగా ఆ తప్పు చేసినప్పటికీ ఆ కేసులో అతను ఆ నేరాన్ని ఇంకొకరి మీదకి మోపి అతను ఆ కేసు నుంచి తప్పించుకున్నాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ అలిబి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అరివైర్. అరివైర్ అరివైర్ అనగా టిల్ వీ మీట్ అగైన్, అనగా మళ్ళీ మనం ఇంకొకసారి కలుసుకుందాం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి అరివైర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. వీ షుడ్ నాట్ స్పీక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ అరివైర్. నేను ఇంకొకసారి ఎప్పుడు దాని గురించి పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడను. టిల్ వీ మీట్ అగైన్, ఇంకొకసారి నేను అలాగా మాట్లాడను అనే దాని గురించి చెప్పడానికి అరివైర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ బాన్ వయేజ్. బాన్ వయేజ్ అనే పదాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే ఎంజాయబుల్ జర్నీ టు యూ, చాలా సంతోషకరమైన ప్రయాణం గురించి చెప్పడానికి మనం బాన్ వాయిజ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి బాన్ వాయిజ్ ఫర్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. నువ్వు నీ కుటుంబ సభ్యులు కలిసి సంతోషంగా ఆ ప్రయాణం చేయండి, లేకపోతే ఆ ప్రయాణానికి వెళ్ళండి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం బాన్ వాయిజ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ బాన్ హమీ. బాన్ హమీ. బాన్ హమీ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి గుడ్ మేనర్స్, అనగా మంచి పద్ధతి అనే దానికి అర్థం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ నాట్ స్కూల్ విచ్ టీచ్ యూ బాన్ హమీ. అది నీ ఇల్లేమి కాదు, ఇది స్కూలు, నువ్వు చాలా ఇక్కడ గుడ్ మేనర్స్తో ఉండు, అంటే మంచి నడవడికతో ఉండు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి బాన్ హమీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ బిట్ నారీ. బిట్ నారీ. బిట్ నారీ అనే దానికి అర్థం వచ్చేసరికి ఏ థింగ్ ఆర్ ఏ పర్సన్ విచ్ యూ డిస్లైక్. మనం ఆ వస్తువుని కానీ లేకపోతే ఆ వ్యక్తిని కానీ ఇష్టపడకుండా ఉండే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం బిట్ నాయిడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద సీఎం ఈజ్ ఏ బిట్ నాయిడ్ ఫర్ ద అపోజిషన్ లీడర్. ఆ ముఖ్యమంత్రి తనకు వ్యతిరేకంగా ఉండే వాళ్ళ మీద, వ్యతిరేక పార్టీ మీద చాలా ఇష్టం లేకుండా ఉన్నాడు. వ్యతిరేకంగా ఉండే పార్టీ లీడర్స్ మీద ఆ ముఖ్యమంత్రికి ఇష్టం లేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం బిట్ నాయిడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మనకి చాప్టర్ 17 ఏంటి అంటే ఫారిన్ వర్డ్స్కి మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడతాం, ఎలా రాయాలి అనేది చాప్టర్ 17. దానికి ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసరికి యాంటీ మెరీడియన్. యాంటీ మెరీడియన్ అనగా మనం రాత్రి 12 గంటల నుంచి పొద్దున 12 గంటల మధ్యలోపు ఉన్న కాలాన్ని గురించి చెప్పడానికి మనం యాంటీ మెరీడియన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ బానిఫైడ్. బానిఫైడ్ అనగా మనం నిజంగా ఆ పని చేస్తే ఆ చేసిన పనికి ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ని కానీ లేకపోతే నిజాయితీని గురించి చెప్పడానికి మనం బానిఫైడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అడాక్. అడాక్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి
మనం ఏదో ఒక దాన్ని ఆర్గనైజ్ అనగా మెయింటైన్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఏదో కొంత స్పెషల్ ఉంది అనే దాని గురించి మాట్లాడడానికి మనం అడాక్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అలిబిట్. అలిబిట్ అంటే అది ఇది రెండు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి అలిబిట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. అలిబి. అలిబి అనగా సేయింగ్ రాంగ్లీ, అంటే ఆ వ్యక్తి అక్కడ లేకపోయినప్పటికీ ఈ వ్యక్తి చేసిన తప్పుని అక్కడ లేని వ్యక్తి మీదకి తోసేసే దాని గురించి చెప్పడానికి అలిబి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఆరివాయర్. ఆరివాయర్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు కాదు ఇంకొకసారి కలిసినప్పుడు మాట్లాడదాం. టిల్ వీ మీట్ అగైన్, ఇంకొకసారి కలుద్దాం లేకపోతే ఇంకోసారి కలిసినప్పుడు మాట్లాడదాం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి అరివాయర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ బాన్ వాయేజ్. బాన్ వాయేజ్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి ఎంజాయబుల్, చాలా సంతోషకరమైన ప్రయాణం లేకపోతే సంతోషకరమైన ప్రయాణం చేయండి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం బాన్ వాయిడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. బాన్ వాయేజ్. నెక్స్ట్ బాన్ హమీ. బాన్ హమీ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి గుడ్ మేనర్స్, చాలా మంచి పద్ధతి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం బాన్ హమీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ బిట్ నారీ. బిట్ నారీ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి ఒక పర్సన్, ఒక వ్యక్తి మీద కానీ ఒక వస్తువు మీద కానీ మనకి ఇష్టం లేకుండా ప్రవర్తించే దాని గురించి చెప్పడానికి బిట్ నార్మీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ మొత్తం మనం 9 ఫారెన్ వర్డ్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వర్డ్స్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.